ili tuende kwa meza ya vitabu. Pastor, karibu sana. Wapendwa, soma vitabu. Soma vitabu. Mojawapo ya jambo ambalo huwezi kutofanya kama mshirika wa kanisa ni kutonunua kitabu wakati wa makambi. Wakati wa makambi, one of the things we do is that we must add books in our library. Kuna kitabu hapa kimoja. How much is this book? It's called Total what? Total Marriage. Wale ambao nafundisha those young couples. Hii kitabu inauza pesa ngapi? It's cost 3,800. Yule ambaye atachukua nitamuongezea pesa ngapi? Hii ya juu 800. And the first to come will be the first person to get it. Why am I saying this about marriage? Marriage, we all know marriage, but there are several aspects in marriage which we have not understood. That's why sometimes we collide unnecessary. Mwandishi wa kitabu cha Total Marriage anaitwa Jeffrey but John Brown amefanya mambo ya counseling of several people across the world with the differences. And therefore he has gathered knowledge. He has gathered a lot of counsel on how we should be wily in marriage. Hiyo kitabu nani atachukua? Otherwise my 800 shillings may remain in my pocket. May remain. Pastor, hii pesa nitarudisha. Somebody. We have 2-3 days to pay. Back Friday. Somebody, Total Marriage. Total Marriage. Oh, nobody. So pesa yangu itapaki pamoja nami, but if you come before lunch, you can also have your book. Tunazo vitabu hapa za Kiswahili. Pia inaongelesha kuhusu marriage, misingi inayodumisha ndoa. Foundations that sustain what? Sustain marriage. I told you our marriages are in danger if we don't have proper foundation. Hii kitabu pia kimeandikwa kwa lugha nyororo and it's cheap. How much is this? At only Kenya shillings 750. Kuna kitabu hapa cha mama Ellen G. White. Tunakichukua kwa Kisungu lakini kimeandikwa kwa Kiswahili. Jipatie amani moyoni. Jipatie amani moyoni. You can also have this book in Swahili. It is cost how much? Only 200. Only 260. Tuna kitabu kingine, siri ya mafanikio. Kimeandikwa na mmoja mama kutoka nchi ya Tanzania. And I will wish that women in the congregation don't miss this book. Don't miss this book. Proverbs chapter 31 is part of what this woman has stressed akiongea siri ya mafanikio. The book costs how much? And 50. And finally, we have this here book, The Forgotten Rest. The Forgotten Rest. So we have these books. I pray that let's go to those shelves, and please, kila moja uliye na hai, kitu ambacho huwezi kosa ni nini? Ni kitabu. I know we value things ambazo zinapita. I wonder, leo hii sukari kilo moja ni pesa ngapi? Sukari kilo moja ni 200 na 250, na tunaitumia kwa muda gani? 3 days. And what does it do in our bodies? Only harm and what? Only harm and damage. But these books that we read, inatupa buzara, inatupa hekima. Tena inasomwa from one generation to the other. There are books my father bought in 1970s. Alitunulia kama watoto. I'm happy that my children are also reading them. Right now wanawasoma. So it's a big treasure. It's a big treasure. So please move to that desk. Jipatie kitabu ukiwa, whether you are a youth, whether you are a child, whether you are an older man, we have treasures in our books.
There is a book here that called Free from Addictions. Free from Addictions. Asubuhi wakati wa tulikuwa na kipindi cha youth, we talked about little what? Foxes, and we found that one of the little foxes ambayo inaangamiza vijana wetu from blossoming is drug abuse. And I told you that from the current statistics, even youth in our church are already drug what? Addicts, because these percentages are increasing day and night, and our children are getting doomed. So this material can help you to guide your brother, your sister, your neighbor, your workmate on how to free from addiction. May God bless us. Asante sana Pastor kwa himizo hilo. Basi tena mbele ya hii meza kuna njia ya uponyaji, jana tuliongelea. Kuna prophecy explained. Kuna no matter what happens, life is still beautiful. No matter what happens, life is still beautiful. Ni kitabu mpya, ni kitabu mzuri, ni kitabu cha motivational, ni kitabu cha counseling, ni kitabu cha kinazungumzia mambo mengi sana. Hatimaye kabla hatujaenda kule, kuna majaribu hadi ushindi. Majaribu hadi ushindi. Wakristo tumeitwa, tumekuja hapa, lakini when you have come, you are not promised of peace when you have come. Umeingia katika vita, na katika hizo vita utajaribiwa, lakini hatimaye upate nini? Ushindi. Naomba sasa kwa jina lake Mwenyezi Mungu na kwa unyenyekevu tusimame sote. Naomba kwa jina lake Yesu na kwa unyenyekevu tusimame sisi wote. Wote kabisa, kwa sababu leo ni Jumatano na kambi liko karibu kutamatika. Sasa naomba sote kwa pamoja tuende kule kwa meza ya vitabu. Tuone vitabu. I have even said this from Monday, that you don't need even to buy one book from that table, but you need to come to that table. You can even make a touch of these books. Utagusa tu, na katika kugusa tu Mungu atafanya muujiza nawe uweze kununua kitabu hiki. Pale kuna price list ya vitabu hizi. Tuende kwa meza ya vitabu na wauliza kwa unyenyekevu sana. Tuende katika meza ya vitabu. Nipeleke hizi vitabu katika ile meza ya vitabu. Utakuja tu, tuende kwa meza ya vitabu, tusikae tena. Leo stoki hapa mbele. Leo nakaa hapa mbele nione nani atakaa tena. I want to see those ones who are sitting. When we have said tuende kwa meza ya vitabu. Tumetoa ripoti na tunaweza kuhakiki kwamba kwa hakika ununuzi wa vitabu haujakuwa mzuri katika kambi hili. Na wasi kwa jina lake Yesu tusimame. Don't sit down. Just stand up. Because it is time for book promotion, I beseech you, stand up. Kuna secretary kwa ile meza. Ukipenda kitabu atakuandika jina, ataandika kanisa umetoka, ataandika pesa ya hiyo kitabu, na ataandika phone number. Wewe kazi yako itakuwa ni kutafuta pesa kuanzia leo hadi Saturday jioni. Wapenzi wa Bwana, hamjambo? Hamjambo? Hawa wenye wamekaa ni wageni wa kambi hili. Mgeni anatusii tuweze kwenda pale wote tafadhali. Hakuna uimbaji. Twende pale wote. If you are expecting music, there will be no music until all of us we are on that table. There will be no